Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно познайомитися з вами і будемо співпрацювати, захищати нашу аспірантку. Зараз 10 годин розпочнемо. Скажіть, будь ласка, нас нормально чути? Ну, вас чути. Добре, добре. Єдине, що головуюча півоберта сидить, можливо, трошки повернути, чи якось... Це ж, да. Просто. Вас гарно чути. А якщо в краю стола, мене буде видно і чути, так? Ні, ну, вас і видно, і чути, то нема проблем просто. Добре, чути можна. Угу. Зараз чекаємо ще 2 хвилини, і не почнемо. Року, 10:00. Good morning, dear colleagues. Today is November 10, 2023, 10 a.m. Дозвольте розпочати засідання. Відповідно до рішення вченої ради Сумського національного аграрного університету
від 26 вересня 2022 року протокол номер 3 та наказом ректора за номером 459К від 1.09.2023 року у Сумському національному аграрному університеті утворена спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гао Дан на тему технологія ізоляту білка і шроту насіння гарбуза та харчової продукції з його використанням. Technology of protein isolate pumpkin, seed meat and food production in it. На здобуття ступеню доктора філософії у галузі знань 18, виробництво та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Склад ради. Голова ради, Head of Council. Родунова Ольга Георгіївна, доктор of Agrarian Agricultural Science, Professor of the Department of Genetics, Breeding and Biotechnology of Animals, Sumy National Agrarian University. Рев'єр Тищенко Василь Іванович, Candidate of Agricultural Science, Associate Professor of the Department of Technologies and Food Safety, Sumy National Agrarian University. Opponents: Василий Николаевич Пасечный, Doctor of Technical Science, Professor, Head of the Department of Meat Technology and Meat Products of the National University of Food Technologies. Микола Павлович Балакон, Doctor of Technical Science, Professor of the Department of Chemistry, Biochemistry, Microbiology, and Food Science of the State Biotechnological University. Применко Владислав Геннадьевич, PhD, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Separate Unit, Dnipro, Faculty of Management and Business of the Kyiv University of Culture. Прошу зареєструватися, шановні рецензенти та опоненти. Please register dear reviewer and opponents. Таким чином. Присутній Тищенко. Тищенко присутній. Присутній Головко. Пасічний присутній. Романко присутній. So, on the basis of the registration part, 5 members of the specialized academic council and present out of 5 approved by the order of the rector. The quorum required for the meeting is present, and we have all the official grounds and start the meeting. I declare the meeting of the Specialized Scientific Council open. Сьогодні на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспірантки кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Гао Дан на тему технологія ізоляту білка і шроту насіння гарбуза та харчової продукції з його використанням. Technology of protein isolate pumpkin, seed meat and food products using it.
за спеціальністю 181 харчові технології. Роботу виконано у Сумському національному аграрному університеті. Науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів СНАУ Гелів Анна Олександрівна. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява щодо проведення атестації здобувача. Копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки. Копія диплома магістра. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника, кандидата технічних наук, доцента Гелів Анни Олександрівни. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація в друкованому та електронному виглядах, відбитки копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені у встановленому порядку. Усі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. The work is performed of the Sumy National Agrarian University Scientific Supervised Candidate of Technical Science, Associate Professor of the Department of Technologies and Food Safety of SNAU, Гелів Анна Олександрівна. The Specialized Scientific Council received all necessary documents. All documents meet the established requirement. The dissertation is submitted of the defense for the first time. Who is in favor of the proposed agenda, please vote. Хто за пропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Хто проти? Утримався? Немає. Пропозиція приймається. Дозвольте зачитати біографічні дані аспіранта. Гао Дан, 1990 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2017 році отримала ступінь магістра за спеціальністю харчова інженерія у Шан'янському університеті міста Шан'ян, провінція Хунань, Китай. Працює в університеті Фейчжоу з 2018 року на посаді штатного викладача. У 2019 році Гао Дан вступила до аспірантури Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 181 харчові технології Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Дисертацію виконана у Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Сумського національного аграрного університету. Протокол номер 7 від 26 грудня 2019 року. Гао Дан завершила виконання освітньо-наукової програми у 2023 році. 9 червня 2023 року відбулася публічна презентація дисертаційного дослідження на кафедрі технологій та безпечності харчових продуктів за спеціальністю 181 харчові технології, де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Результати відображені у 12 друкованих працях, у тому числі 2 статті у наукових виданнях за спеціальністю, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України, 5 статей у періодичних наукових виданнях
які індексуються у базі даних Scopus або Web of Science. Один з яких журнал першого кварталю, один журнал другого кварталю і інші третього кварталу. Також є 6 тест-доповідей на наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8 та 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44. Гао Дан born in 1990. Citizen of the People's Republic of 2017, received a master's degree of the food engineering from Shaoyang University, Shaoyang City, Henan Province, China. The results are reflected in 12-pointed papers. The dissertation complies with the requirement of the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine on approval and requirements for the preparation of a dissertation and procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy. Чи є питання у членів спеціалізованої вченої ради? Do the member of the specialized scientific culture have questions? No. Немає. No. There is no one. Із здобувачів погоджено, що захист дисертації буде проводитись англійською мовою. It has been agreed with the applicant that the defense of the dissertation will be conducted in English. Для викладу основних результатів дослідження слово надається аспіранції Гао Дан. To present the main result of the research, the word is given to graduate student Гао Дан. Okay, well done. Please. Гао Дан, please. Okay. Good morning, distinguished professors and teachers. Thank you for attending the oral defense. I'm Gao Dan. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Anna Helix. It is with her valuable assistance that I have finally accomplished this thesis. My topic is the technology of protein isolate from pumpkin seed meal and its use in food technology. This is the background of the work. China and Ukraine rank first and third in the cultivation of pumpkin seeds in the world and produce large amounts of pumpkin seed meal. At present, pumpkin seed meal is mainly used as feed and soil compost. At the same time, the enterprise did not carry out more in-depth processing of pumpkin seed meal, but simply and broadly direct use, which caused the waste of these resources.
reduce the economic and social benefits. Therefore, the development of pumpkin seed meal biscuits technology and pumpkin seed protein isolate sausage technology is an actual task, and solving this problem will ensure the creation of high quality and nutritional value products and improve the use of the precious resource of pumpkin seed meal in China and Ukraine. This is the research purpose and objectives of the work. The purpose of the dissertation is the development of the technology of biscuits with the pumpkin seed meal and sausage with pumpkin seed protein isolate to improve the quality, nutritional, and biological value of the products. The subjects of research are pumpkin seed meal, pumpkin seed protein isolate, biscuits with the addition of pumpkin seed meal, and sausage with the addition of pumpkin seed protein isolate. This is a research scheme. And in part 3, the functional properties of pumpkin seed protein isolate and other 3 oilseed protein isolates were compared. It is noteworthy that although not all functional properties of the PSPI were the best, the shortest wetting time and highest oil-absorbing ability of the PSPI make it a potential additive in meat products. And this is the technological scheme for obtaining a semi-finished product. First, pumpkin seed protein isolate was obtained from the defected pumpkin seed meal by the method of alkaline solution and acid precipitation. Then pumpkin seed meal flour was suspended in deionized water. The mixture was brought to pH 10.5 by the addition of 1 sodium hydroxide and magnetically stirred at room temperature for 60 minutes, and then centrifuged for 20 minutes to obtain the supernatant. The pH of the supernatant was subsequently taken to 4.5 with the hydrochloric acid. The supernatant was then centrifuged at 4,000 for 20 minutes to precipitate the protein, and the precipitate was dispersed in deionized water and neutralized with sodium hydroxide and lyophilized for 48 hours. Then this is a pH shifting treatment of PSPI. PSPI powder was dispersed in deionized water to obtain PSPI dispersion, and the mixture was constantly stirred for 60 minutes at room temperature. Then the mixture was adjusted to a series of pH values with hydrochloric acid or sodium hydroxide for an hour, and then adjusted to pH 7. The mixture was dialyzed and lyophilized. PSPI treated with pH shifting for an hour, and all PSPI samples were kept at 430 grade for further investigation. The amino acid composition of these 4 isolates, including soybean protein isolate, peanut protein isolate, pumpkin seed protein isolate, and sunflower seed protein isolate, were shown in table 3.1. Compared to the amino acid composition of these other 3 samples, the PSPI contained higher content of arginine, glycine, methionine, and valine. It suggested that PSPI have certain advantages when it is introduced into food product.
Later, the influence of ratio of solid to liquid, the influence of extraction power, and the extraction time on protein extraction yield were analyzed. According to the result, the ratio solid to liquid of 1 to 20, 1 to 25, 1 to 30, ultrasonic power of 445, 450 and 500 watt, and the extraction time of 15 minutes, 20 and 25 minutes were selected for next test. As showed in figure 3.11 to 3.13, response surfaces and contour plots showed significant effects of extraction variables on the ultrasound-assisted alkali extraction yield of pumpkin seed meal protein isolate. As presented in table 3.5, analysis, the coefficient of determination was 0.9681. The adjusted determination coefficient value was 0.9107. The coefficient value variation value is 1.61. The best conditions for extracting PSPI was 456 watt of ultrasonic power and 22 minutes ultrasonic time and 27 milligram per liter for the liquid to solid ratio, with a maximum protein yield of 81.86 gram per 100 gram. And then pH shifting treatment was used to improve the gel properties, solubility, and the emulsifying abilities. The results showed that the hardness of PSPI6 showed a significantly improved value, while the cohesiveness of all samples showed no significant difference. The adhesiveness of PSPI2, 4 and PSPI10 showed significant decreasement, while the adhesiveness of other samples didn't show any significant difference. It also showed that the water absorbing ability of PSPI8 showed significantly improved value. As shown in figure 3.91 and table 3.6, compared with that of the control PSPI gel, peak area of the bound water of PSPI6 gel decreased. The peak area of immobilized water of PSPI6 was increased, which might suggest that PSPI6 gel have more strong binding interaction with macromolecules. This characteristic is a benefit for adding PSPI into the sausage. And it showed that the solubility of PSPI was improved at pH 8, which is important for its application in the food industry. Only the average particle size of PSPI2, 4, and 12 showed significant decreased values. The results of zeta potential showed that only the zeta potential of soluble protein of PSPI2, PSPI12 showed significant decreased values. Based on the electrophoretic analysis, the abundance of soluble protein bands of PSPI8 was increased, which is consistent with the solubility analysis. According to the DSC results, the endothermic denaturation peaks of 87.67 and 104 centigrade might be the denaturation temperature of globulin and albumin in PSPI, respectively. Only PSPI2 showed no significant difference
in denaturation temperatures and enthalpies as compared to the control PSPI. It was also found that PSPI samples of PSPI 2, 4, and 12 had high levels of disulfide bond contents and low levels of free subdrill group contents. As shown in figure 3.26, the surface hydrophobicity of PSPI 8 increased significantly, and the fluorescence intensities of pH shifting treated PSPI samples were reduced. As shown in 3.29, the specific surface areas of PSPI 2, 6, and 8 increased significantly, indicating significantly reduced particle sizes. And the emulsifying properties of PSPI 2, 4, and 12 showed increased values, and PSPI 2, 4, and 12 have the best emulsifying properties. The improved emulsifying properties of PSPI 2, 4, and 12 might be correlated to the increased disulfide bond contents of the disulfide bond contents decreased free subdrill group contents. Then the technology of pumpkin seed meal biscuits were conducted. The protein, fat, and water content are 50%, 50.91%, 11.29%, and 8.44% respectively. According to the single factor test, the addition ratios of low gluten wheat powder, pumpkin seed meal, and conjunct powder of 1 to 1, 2 to 1, and 2, 1, 1. The plant oil amounts of 6, 4, and 2, and the addition of maltitol of 20%, 25%, and 30% were selected to do the orthogonal test. This is the design factors and levels. According to the results, the best formula was A3, C1, and B3. The additional ratio of main materials was 2 to 1. Under this formula condition, the biscuits have a crunchy flavor and a mild pumpkin seed flavor. According to the nutritional indicators, it showed that the addition of pumpkin seed meal had higher protein content, lower fat content, and lower carbohydrate content. Besides, 9 minerals were detected in biscuits, which suggested that the pumpkin seed meal biscuits can provide the body with certain mineral elements. According to the results of the GI value of pumpkin seed meal biscuits of 40.5, it can be concluded that this kind of biscuits is low GI food and promotes the stabilization of postprandial blood glucose. As can be seen from 4.6, the hydrolysis rate of the control group increased more quickly than that of pumpkin seed meal biscuits. The results of heavy elements, radioactive elements, and microbiological analysis meets the requirement of the National Food Safety Standards. Then the technology of pumpkin seed protein isolate sausage was shown below. According to the single factor test, the pumpkin seed protein isolate of 1.5, 2.25, and 3 gram, limit of 60, 70, and 80 gram per 100 gram, cooking time of 35, 40, and 45 minutes were chosen for the
orthogonal tests, and the baking time of 2.5 hours was chosen as the fixed value. According to the analysis of the data in table 4.8, A1C3B3 is the optimal sausage. The optimal amount was pumpkin seed protein isolate of 1.5 gram per 100 gram, limit of 80 gram per gram, and cooking time of 45 minutes. As compared to the sausage without adding addition of PSPI, the sausage with the addition of pumpkin seed protein isolate contained higher protein and lower fat. These are 9 minerals detected in this experiment. After digestion of a gastric enzyme, the digestibility was 72.33%. After further digested by the pancreatic enzymes, the digestibility was 84.54%. The results of heavy elements, radioactive elements, and microbiological analysis meets the requirements of the national food safety standards. For better understanding of the process of making a semi-finished product from pumpkin seed meal, the cost of purchasing the necessary equipment for starting production and the cost of its operation have been calculated. They are listed in table 5.1. To calculate the full cost of production, we took into account the cost of all costs for the production, which is shown in table 5.2. This possibility of choosing a price will allow it to be adapted to the economy of the region and create the most competitive products from pumpkin seed meal protein isolate while maximizing profit. Based on the results of the innovative strategy of new product development, theoretical and experimental research, the technology of semi-finished products made from pumpkin seed meal and culinary products using it was tested and implemented, which is shown in table 5.3. The proposed semi-finished products from pumpkin seed meal and examples of its use in optimized recipes for confectionery and sausage products allow the economically efficient use of semi-finished pumpkin seed meal and pumpkin seed meal protein isolate at any food enterprises in Ukraine and China. Thank you for listening. Welcome any corrections. Thank you, Гао Дан. Доповідь завершена. Прошу задавати запитання. The report is complete. Please ask questions. Іщенко Василь Іванович. У мене є декілька запитань. Я за даних державної мови, я думаю, Анна Олександровна перекладе. Перше запитання таке: за рахунок яких показників підвищується біологічна цінність розробленого продукту? Хотілося б більш детально пояснити. За рахунок яких показників підвищується біологічна цінність продукту? Гао Дан, first question. What indicators increase the biological volume of the product? Thank you for the question. Since the protein isolate from pumpkin seed meal has a complete content of essential amino acids, its addition directly increases the biological value of proteins in the food product. The more protein isolate is added, the more it affects the biological value, which is especially important for confectionery products. Thank you.
Two questions. Чи була розроблена технічна документація на ізолят білка із шроту насіння гарбуза? Якщо була, то де було впроваджено? Thank you for the question. Гао Дан. Best technical documentation been developed for protein isolate from Hopkins seed mill. Was there approval on the results obtained? Yes, there is a technical documentation about protein isolate from pumpkin seed meal, and it was obtained in Ukraine and China. Thank you. The next question, Василь Іванович. І останнє запитання відносно pH 10,5. Чому під час екстрагування ізоляту білка і шроту гарбузового насіння показник pH повинен бути в межах 10,5? Або знаходиться в межах 10,5? Гао Дан. Why should pH be adjusted to 10.5 when extracting protein isolate from pumpkin seed meal? Thank you for the question. The solubility of pumpkin seed protein isolate is greater under alkaline conditions, according to the literature and the records, as well as results of preliminary experiments. The maximum solubility of pumpkin seed protein isolate is reached at a pH of 10.5, which is more conducive to protein extraction. Thank you. Thank you. All question. The next, please, Василь Миколайович. У мене також декілька питань. Перше, які методики ви використовували для дослідження харчових продуктів з використанням ізоляту зі шроту гарбуза? What methods did you use to study the functional and technological properties of food products with the addition of protein isolate from pumpkin seed meal? To study the functional and technological properties of food products, sensory analysis, TPA analysis, microbial analysis, multi-element contents analysis, and digestive properties were used. А які сенсорні методики ви використовували для оцінки ізоляту? What technical did you use to study the isolate characteristics of the developed isolate from pumpkin seed meal? The main organoleptic indicators were assessed using sensory analysis for the indicator of color, odor, flavor, texture, and the overall acceptability of samples. The main studies of organoleptic evaluation were carried out when food was enriched with a semi-finished product containing protein isolate. І останнє питання, які функціональні дескриптори ви використовували для оцінки функціонально-технологічних властивостей ізоляту гарбуза? Why did you take as a basic of the study of functional and technological characteristic of protein isolate from pumpkin seed meal during the research? Are your description chose for analysis? Because the functional and technological properties of protein more strongly determine their successful application in the food industry. The functional properties of proteins are closely related to the physical, chemical, conformational properties of proteins during processing, storage, cooking, and consumption.
descriptors were selected based on the standard indicators for this type of semi-finished food products. The basis for the selection of descriptors was the analysis of literature, technical documentation, and the laboratory research methods that were finalized for the topic of the dissertation work. Thank you. The next, please, Галко Микола Павлович. What was the starting protein content of the pumpkin seed meal protein isolate you developed? Thank you for the question. The purity of pumpkin seed protein isolate is 96.07%. Thank you. What should be the hardware of this technology in industrial continuous? Approximate or cost of experiment? For the industrial production of protein isolate from pumpkin seed meal, standard equipment is used. The cost of the equipment is $68,000 according to the calculations. Thank you. Have you researched safety indicators in raw material and finished products? Thank you. I have researched the food products and the semi-finished product. According to the results, the food products and the semi-finished product can meet the national safety standards. Thank you. Thank you, Гао Дан. The next, please, Клименко Владислав Геннадьевич. Thank you. I have a question. First of all, I would like to ask you to substantiate the relevance of the research in more details. Please explain us the scientific novelty of your research, since the technology of obtaining protein isolates are already used in food industry, including in Ukraine. What are the features of your developed technology? Please. Thank you for the suggestion. The technologies for obtaining protein isolates used in the food industry are traditional methods of alkaline solution and the acid precipitation method. But in this research, the ultrasonic sound assisted with the traditional method was used to extract protein isolate and improve its extraction yield. Besides, pH shifting method was used to improve its functional properties. I think these are two features of the developed technology. Thank you. My next question, why did you choose pumpkin seed meal and not more other oil crops as the research object of obtaining protein isolates? And did you compare the obtained isolate with existing oil seeds isolates, and by what parameters? Thank you for the question. Because China and Ukraine rank first and third in the cultivation of pumpkin seeds in the world and produce large amounts of pumpkin seed meal. The protein content of pumpkin seed meal can reach more than 40%. From the perspective of amino acid composition, it contains 8 kinds of amino acids essential for human body and histidine essential for children. And the proportion of essential amino acids is similar to the amino acids composition pattern. The utilization of pumpkin seed meal will improve the use of the precious resource of pumpkin seed meal in China and Ukraine. Mm-hmm. I have also compared the PSPI with peanut protein isolate, soybean protein isolate, and sunflower seed protein isolate. The parameters include the oil absorbing ability, water absorbing ability, wetting time, foaming ability, foaming stability, emulsifying ability, and emulsifying stability, and the amino acids.
Thank you. And my final question is, how is the developed cookie with protein isolate from pumpkin seed meal useful for the human body? According to the results, the developed cookie belongs to the low GI food. The digestion and the absorption of it will be relatively slow, and so that the blood sugar value can be maintained in a relatively stable state, which can bring a longer sense of sanity, and is very effective in controlling blood sugar and weight, reducing the risk of obesity. Thank you very much. Немає більше запитань. Дякую. Я маю декілька питань. I have some questions. What is the benefit of the developed technology for Ukraine? Ukraine ranks third in the cultivation of pumpkin seeds in the world. Therefore, the developed technology is an actual task and will ensure the creation of high quality and nutritional value products and improve the use of the precious resource of pumpkin seed meal in Ukraine. Thank you. Thank you, Гао Дан. The next question. Is it possible to use protein? Поганий звук іде від головуючого. Непоганий, а ніякого. Нічого не чути. Зараз чутно. Зараз чуть? Да. Зараз чуть. Ага. Гао Дан. Yes. Is it possible to use protein isolate for animal feed? Yes, the solution purified by dialysis with the precipitated protein after separation of the protein due to the high degree of purification can be used for animal feed. This solution can be considered food production waste. The solution contains a small amount of fat and carbohydrates. However, the specific application in animal husbandry should be further researched. Perhaps the feed can be obtained by drying or separating fat and carbohydrates from the solution. Thank you. Thank you. Гао Дан. And the next question. What are the products is the prospect of using the developed isolate? Are these effects sustainable development of Ukraine? I think the application of pumpkin seed protein in plant protein drinks and the nutrition bar is also very promising. Protein isolate is an effective way to expand protein sources, and it is also the only internationally recognized protein production method that is expected to achieve scale as soon as possible. From the perspective of ecological value evaluation, protein isolate can reduce the high environmental burden brought by traditional animal husbandry, save land resources, and improve animal welfare. Thank you. Дякую за вашу відповідь. Thank you for answering. Якщо запитань більше немає, дозвольте мені ознайомити присутніх із висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Let me acquaint those present with the conclusion of the scientific knowledge, theoretical and practical significance of the result of the
висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи аспірантки Гао Дан на тему технологія ізоляту білка із шроту насіння гарбуза та харчової продукції з його використанням, яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 харчові технології. Актуальність теми дослідження. Останніми роками з'явилися і стали популярними білки шроту олійних культур. Білок є однією з основних поживних речовин у життєдіяльності людської клітини, а серйозна білкова недостатність є основною причиною дитячої смертності в багатьох країнах Африки, Азії, а також України. Повноцінні білки, що Звуку взагалі немає. Звуку нема, не чути нічого. Зупинилося все десь. Це видно низька пропускна здатність. Техніка це діло таке, що вона має тенденцію до вчинення всіляких несподіванок. Микола Павлович, наступне буде виїзне засідання в Китай Я поїдемо. перепрошую, ви нас Поїдемо. чуєте? Уже чуємо, у вас пропадав звук. добре, бачите. Однак люди більше усвідомлюють переваги альтернативних білків, таких як білки рослинного походження, зокрема шротів, враховуючи дефіцит м'яса через зростання населення, екологічну небезпеку, тваринництва та ризик пов'язаних із цим хронічних захворюваннях, спричинених м'ясними продуктами. У розвинутих регіонах, таких як Сполучені Штати та Європа, ефект заміщення білків тваринного походження на білки рослинного походження поступово посилюється. Згідно з прогнозом ООН, численність населення світу сягне приблизно 9,8 мільярдів у 2050 році, а рівень урбанізації зросте з 55% у 2018 році до 68%. Урбанізація та зростання населення призведуть до збільшення загального попиту на м'ясо, а замінники м'яса, такі як протеїни шротів олійних культур, стануть більш необхідними та затребуваними. Шрот гарбузового насіння після віджиму олії є цінною сировиною. Він багатий білком, харчовими волокнами тощо, які мають дуже важливий вплив на поживність, біологічну цінність і фізико-хімічні властивості харчових продуктів. Запропоноване автором рішення щодо використання шротів після переробки насіння гарбуза для подальшого отримання високобілкових ізолятів та їх використання у технологіях м'ясних ковбас та печива є актуальним для сьогодення, оскільки дозволить раціонально використовувати виробничі відходи, зменшуючи навантаження на навколишнє середовище. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота була розроблена згідно планів науково-дослідної роботи Сумського національного аграрного університету за тематиками досліджень кафедри, технологій та безпечності харчових продуктів, інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції. Не чути. Це техніка. На межі фантастики. Микола Павлович, іде запис, тому давайте так менше додаткових слів. Підключиться тоді. Добре, буде добре. йти. Ну, а що зробиш, якщо дійсно техніка підводить? Чекаємо. Запис іде. Головне, що є
здобувач, І він і комісія майже в зборі, крім голови. володіє матеріалом, саме головне, здобувач. Ми до обговорення ще не перейшли, але підтверджую, да, тут є. Ну, ми ж поки ще спілкуємося як Воно опоненти пише. між собою. Воно пише. Все в історії піде. Загальнення. Шляхи використання ізоляту білка і широту насіння гарбуза у харчових продуктах різних груп. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Широту насіння гарбуза з високими функціонально-технологічними властивостями для подальшого використання його у технології м'ясних ковбас та печива у якості напівфабрикату, що підвищує харчову та біологічну цінність, а також позитивно впливає на фізико-хімічні, структурно-механічні та органолептичні характеристики даних продуктів. Використання результатів роботи. На підставі експериментальних досліджень запропоновано оптимальний комбінований метод одержання ізоляту білка і широту насіння гарбуза за допомогою лужної екстракції, ультразвуку та методу ізоелектричного осадження з подальшою pH-коригуючою обробкою з метою отримання ізоляту білка з високими показниками безпеки та функціонально-технологічної властивості, мануючу, жиропоглинаючу, вологоутримуючу здатність, що дало можливість успішного застосування розробленого ізоляту і м'ясних ковбас та печива. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних результатів, викладених в дисертації. Автором дисертаційної роботи особисто поставлено експерименти у прикладних та фундаментальних дослідженнях. Проведено обчислення отриманих результатів достовірності експериментів, сформульовано висновки та рекомендації, підготовлено матеріали досліджень до публікування. Здобувачка брала активну участь в апробації та обговоренні результатів досліджень. Особистий вклад здобувача підтверджується виробничими випробуваннями та науковими публікаціями. В опублікованих роботах, надрукованих у співавторстві, дисертанту належать окремі теоретичні розробки, постановка і проведення усіх експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, науковий аналіз результатів досліджень, формулювання висновків і пропозицій. Перелік публікацій за темою дисертації і зазначенням особистого внеску здобувача. Результати дисертації відображені у 12 друкованих працях, у тому числі 2 статті в наукових виданнях за спеціальністю, включених до додатку опублікування до переліку наукових фахових видань в Україні, 5 статей у періодичних наукових виданнях, які індексуються в базі. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктору філософії від 12 січня 2022 року за номером 44, число публікацій здобувача 12. Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація викладена на
на 146 сторінках основного тексту, включаючи 29 таблиць та 46 рисунків та додатків. Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертаційна робота аспірантки Гао Дан написана грамотною англійською та українською мовами, має змістовну цілісність, послідовність та завершеність. Стиль викладення матеріалу відповідає прийнятним зі спеціальності харчової технології, вміння розв'язувати наукові задачі, що були поставлені керівником, окреслити шляхи їх практичного втілення. Гао Дан володіє сучасними методами експериментальних досліджень, пакетами спеціальних програм, обчислювання досліджень, володіє 3 мовами. Гао Дан можливо характеризувати як ініціативну, працездатну та наполегливу людину. Вважати, що дисертаційна робота Гао Дан на тему технологія ізоляту білка і шроту насіння гарбуза та харчової продукції з його використання, яка подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 харчові технології, повністю відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44 та вимогам до оформлення дисертацій, які затверджені наказом МОН України від 12 січня 2017 року за номером 40 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 31.05.2019 року номер 759. Далі обговорення дисертаційної роботи. Розпочинаємо обговорення дисертаційної роботи Гао Дан. Оскільки рецензії та відгуки знаходяться на веб-сайті і присутні з ними ознайомлені, то пропоную зупинитися на основних моментах та зауваженнях. Запрошую виступити офіційного рецензента. I invite all official reviewers to speak. Пищенко Василий Иванович, please. Candidate of Agricultural Science, Associate Professor of the Department of Technologies and Food Safety, Sumy National Agrarian University. Please, Mr. Ivанович. В цілому оцінка позитивна, без зауважень. Робота дійсно має наукову новизну та практичну цінність. Здійснено оптимізацію рецептури ковбасних виробів та печива з використанням ізоляту із шроту насіння гарбуза. Одержано комплекс нових даних, які характеризують хімічний склад, органолептичні, мікробіологічні показники та поживну цінність цих продуктів. Здобувач справився із поставленою задачею, яка стояла перед нею згідно методики. Тому вважаю, що Гао Дан заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії з даного напрямку, але в той же час, поряд з позитивною оцінкою дисертаційної роботи, хочу висловити деякі побажання і, може, дискусійні питання, які, на мою думку, присутні. А саме, здобувач за допомогою тестів і одновимірних досліджень створено нові продукти,
що ну, досить, так сказати, тривалий процес. Але щоб скоротити дослідження, кількість повторень цих бажано було б використати багатофакторні методи аналізу. Це б скоротило час і дало б більш достовірні показники. Також хочу зазначити, що автор при виробництві м'ясної продукції стверджує, що втрати під час термічної обробки незначні. Хотілося б, як кажуть, більш детально вияснити, завдяки чому відбувається таке скорочення втрат під час теплової обробки, і чи це пов'язано якраз із додаванням ізоляту гарбузового насіння. Ну і таке дискусійне питання, яке ж також є, наприклад, на мій погляд, бажано повністю прибрати із рецептури глютен, і це дасть можливість підвищити статус даного продукту, надати йому статус функціонального з підвищеною біологічною цінністю. Це позитивно вплине на дальші розробки. Але, на мою думку, ці зауваження чи побажання, вони не знижують цінність і значимість цієї роботи. Тому я, як рецензент, я вважаю, що здобувач Гао Дан заслуговує присвоєння, знову ж повторюю, ступеня доктора філософії. Робота є актуальною на сьогоднішній день і практично значимою. Ну, так коротко, зекономити час. Все, я закінчу. On the basis of fundamental and applied research, a protein-isolate compound food meal with high functional and technological properties was developed for its future use in the technology of meat sausages and biscuits. As a semi-finished product, which increase the nutritional and biological value and also has a positive effect on the physical, chemical, structural, mechanical, and organoleptic characteristics of this product. Along with the positive assessment of the dissertation work, it can be announced that some statements and the table will need to be reviewed. First, the first use Так пропало. Пропав звук. now test and evaluate studies, a new recipe for meat products was created. To reduce the number of precipitation in laboratory studies, it is described to use multivariate analysis. This will make it possible to reflect the influence of irritable factors and as a result obtain more reliable parameters of the experimental formulations of meat products. The next one. The author notes that during the production of meat products, losses during her treatment are investigation. What ensures such low mass losses? Could this be due to additional pumpkin seed meal isolate to the formulation?
And the next one in the recipe of the developed cookies, low gluten flour was chosen. Instead of gluten-free, in my opinion, it is reducible to completely remove and allergen gluten from the recipe and give the developed cookies the status of a functional product with an increased content of protein and dietary fiber. Shows of Та звук пропав. Thank you for the suggestions. Can I answer now? the fact to do not reduce the overall positive impact of the dissertation work. Yes, Гао Дан, please answer. Гао Дан. Yeah. Thank you for the suggestion. I think it might not due to the addition of pumpkin seed meal protein isolate. The reason might be complicated. Maybe the formula or the processing method will influence it, which need a further study to reveal it. And about suggestions 1 and 3, thank you for the valuable suggestions. Thank you. Василий Иванович, are you satisfied with the answer? Yes, yes. Опять звука нема. Знову нема звуку. Фазичний, doctor of the technical science, professor, head of the department of meat technology and meat of the National University of Food Technology. Василь Миколаївич, ви нас чуєте? Я вас чую, але дуже погано. Головне, щоб ви чули мене. Значить, я хочу надати офіційний висновок офіційного опонента. Мене чути? Рецензію вашу. Ну, у мене не рецензія, у мене відгук. Ми чуємо, Добре, тоді я починаю. Вас не бачимо. Завірений електронним підписом висновок англомовний представлений на платформі СНАУ. Відповідно, я для протоколу основні складові мого висновка наведу. І відповідно зауваження, на які треба буде Гао Дан дати відповідь. Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технологій м'яса і м'ясних продуктів Пасічного Василя Миколайовича на дисертаційну роботу Гао Дан технологія ізоляту білка із шроту насіння гарбуза та використання для харчової продукції, подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. Питання актуальності дисертаційної роботи. Робота актуальна, тому що, власне, використання ресурсів харчового білка є актуальним завданням з точки зору розширення можливості ресурсів повноцінних білків в харчуванні населення. На останній час інтенсивно розвивається, власне, напрямок використання білків шроту олійних культур, і тому робота Гао Дан є актуальною і відповідає даній тематиці. Якщо говорити
Про зв'язок роботи з науковими програмами та темами і планами. Цей пункт наведений у висновки організації, і я його зачитувати не буду. Хочу зупинитися на нових одержаних наукових результатах. На основі аналітичних та науково-експериментальних досліджень у дисертаційній роботі Гао Дан вперше визначено і проаналізовано функціональні властивості ізоляту білка і шроту насіння гарбуза при використанні в технології ковбасних виробів та печива. Ну, реально до цього часу не використовувалося. Науково обґрунтовано комбінований метод лужної екстракції за допомогою pH-коригуючої обробки, який дозволяє покращити вихід білкової екстракції зі шроту насіння гарбуза. Підтверджено збільшення емульгуючої властивості ізольованого білка і шроту насіння гарбуза при використанні pH-коригуючої обробки зі збільшенням значення pH на термічну і мікробіологічну стабільність, структурні та емульгуючі властивості даного білка. Здійснено оптимізацію рецептур ковбасних виробів та печива із використанням ізоляту білка і шроту насіння гарбуза та одержано комплекс нових даних, що характеризують хімічний склад, органолептичні, мікробіологічні та токсикологічні показники, поживну цінність та науково обґрунтовані умови і терміни зберігання даної продукції. Набуло подальшого розвитку та узагальнення шляхи використання ізоляту білка і шроту насіння гарбуза у харчових продуктах різних груп. Науково-практичне значення роботи підтверджено розробкою нормативних документів, а також можливістю використання даних результатів в курсі дисциплін, які викладаються по даному напрямку. Нутріцитологія, основи фізіології гігієни харчування тощо. Повнота викладання матеріалів дисертації в наукових публікаціях. Тут все дотримано. Відповідно, є 5 статей у періодичних виданнях, що індексуються в базі Scopus та Web Science. Одна стаття в журналі першого кварталя, одна другого кварталя і, відповідно, одна стаття третього кварталя. Є тези доповіді, тобто формальні ознаки представлення матеріалів в науковому просторі наявні. Ступінь обґрунтовості наукових положень. Основні наукові положення, висновки та наведені у дисертаційній роботі є логічними і обґрунтованими і відповідають проведеним дослідженням. Завдання досліджень розроблені на основі ґрунтовного аналізу понад 130 літературних джерел і власних досліджень. Комплексне рішення поставлених завдань при проведенні експериментальних досліджень, аналіз отриманих результатів, промислова апробація, запропонованих технологій та широке обґрунтування результатів досліджень на наукових конференціях і публікації дозволяють зробити висновок про високий ступінь обґрунтованості наукових досліджень і достовірність результатів досліджень, що представлено в презентації. Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність встановленим вимогам щодо оформлення. Робота оформлена англійською та українською мовами. Відповідно, має 146 сторінок основного тексту, є таблиці, є представлена візуалізація графічним матеріалом, тобто робота відповідає вимогам до дисертаційних робіт доктора філософії. Однак, відмічаючи позитивну складову роботи, її комплексну складову, я хочу відмітити ряд положень і зауважень, які потребують відповіді Гао Дан. Перше. Представлені на рисунку 3.8, 3.9, 3.10 дослідження впливу технологічних параметрів на вихід ізольованого білка не параметровані. Друге. При плануванні експериментів технологічними параметрами для одержання ізоляту білка із шроту насіння гарбуза при pH-коригуючій обробці чітко не описано, які з цих значень є найкращими для одержання білка з найвищими функціонально-технологічними показниками. Третє. У запропонованих ковбасних виробах ізолят білка і шроту насіння гарбуза використовується в кількості до 2%. Доцільно було б дослідити вплив даного білка в рецептурах з більшою часткою білка в рецептурі. Четверте. Дисертація не в повній мірі обґрунтовано, чому для використання одержаного ізоляту білка і шроту насіння гарбуза вибрано саме виробництво ковбасних виробів та печива. Чому саме ці продукти обрано за основу? Цікаво було б дослідити вплив розроблених ізолятів на показники інших емульгованих продуктів.
П'яте. Згідно технології, що описана в дисертаційній роботі, після одержання ізоляту білка і шроту насіння гарбуза підлягає сушінню. Необхідно було б оцінити вплив різних видів сушіння на властивості розробленого ізоляту білка і шроту насіння гарбуза. Шосте. В роботі представлена технологічна схема одержання ізоляту білка і шроту насіння гарбуза. У економічному розділі представлена вартість обладнання, проте у роботі не представлена апаратна схема забезпечення даної технології у промислових умовах. Сьоме. У дисертаційній роботі представлена рецептура і технологія ковбасних виробів, однак не наведено джерело стандарт, звідки був взятий контроль. Восьме. В якості способів теплової обробки обрано запікання. Доцільно було б розширити технологію і використання для порівняння різних видів теплової обробки, наприклад, варіння паром тощо, пастеризація тощо. Дев'яте. Технологія ізоляту білка і шроту насіння гарбуза передбачає одержання відходів. І у роботі не представлено заходи, направлені на їх утилізацію та переробку. І десяте. У оформленні дисертації зустрічаються одруківки, сторінка 15, 20, 27, 28, 100, 131, 133, заповнені менше ніж на 50%. Крім того, не всі наведені посилання на літературні джерела оформлені відповідно згідно вимог до оформлення першоджерел. Однак вказані зауваження і побажання не знижують загальної позитивної оцінки представленої дисертаційної роботи. Загальний висновок. Дисертаційна робота Гао Дан відповідає вимогам до дисертаційних робіт доктора філософії, а її авторка Гао Дан заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Офіційний опонент, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Василь Пасічний. Дякую. Знову нас не чують. Positive assessment of the dissertation work, it can be noted that some statements are database or need to be resolved. First one, the studies of the influence of technological parameters of the yield of isolate protein presented in figure 3.8, 3.9, 3.10 are not parameters. The next one, when planning experiment with technological parameters for obtaining protein isolate from pumpkin seed meal with pH shifting processing. It is not clearly described which is those values are the best for obtaining protein with the highest functional and technological properties. The third, in the proposed sausage products, protein isolate from pumpkin seed meal is used in an amount of up to 2%. It would be more appropriate to investigate the effect of this protein in formulations with a high proportion of this protein. Fourth, dissertation does not fully justify why the production of sausage products and cookies was chosen for the use of the obtained protein isolate from pumpkin seed meal. Fifth, according to the technology described in the dissertation after precipitation of protein isolate from pumpkin seed meal, it's subject to drying. Sixth, the work presents a technological scheme for obtaining protein isolate from pumpkin seed meal. The cost of equipment is presented in the economic section. However, the work doesn't present a hardware scheme for ensuring this technology in industrial conditions. The dissertation presents the recipe and technology of sausage product. However, the source standard from where the control was taken is not given. Baking is chosen as a method of heat treatment. It would be appropriate to extend the technology and use the composition different times of heat treatment, for example, steam cooking, etc. The technology of protein isolate from pumpkin seed meal involves their production of waste. The work doesn't present measures made as the utilization of processing. These remarks and wishes do not reduce the overall positive impression of the dissertation work. Гао Дан, please answer the questions.
Thank you for the comments of 1, 3, 5, and 10. I totally agree, and I will revise them. And about the comments 2, 4, 6, 7, 8, 9, and I will give the answers one by one. First, in this experiment, many functional properties of pumpkin seed protein isolate were studied, such as emulsification, solubility, and the Gal properties, and so on. A single functional property was improved at a specific pH value, but the results show that these functional properties were not improved at a specific pH value. At the same time, it is worth to study how to improve the whole functional properties of a protein isolate at the same time. For biscuits, regular biscuits with high sugar, oil, fat, and low protein cannot meet the demand of customers. Additional protein isolate in the biscuits can improve its protein content. For sausage, it can reduce its fat content. I think to add the protein isolate into the emulsion products is promising, which can be investigated in further study. During laboratory research, we try to adapt the production technology to industrial as much as possible. When introduced into mass production, the key stages of the technological scheme will not change. And next, the basis for the recipe for sausage products was the industrial recipe from the National Food Standards of China. And when conducting a study of food products with the protein isolate from pumpkin seed meal, we used the heat treatment technology that is most accessible to the common population. It is advisable to use food products with the protein isolate from pumpkin seed meal in households, as they make food tastier and cheaper, which increases the sustainability of rural areas. Disposal and processing of protein isolate production waste is carried out in accordance with the national standards and doesn't differ from the processing of soy and peanut protein isolates. That's all. Thank you for the valuable suggestions. Thank you. Вас не чути. Yes. Yes. Я запрошую до виступу офіційного опонента. I invite an official opponent to speak. Микола Павлович Головко, doctor of technical science, professor of the Department of Chemistry, Biochemistry, Microbiology, and Food Ethics of the State Biotechnological University. Please. Along with the positive assessment of the dissertation work, it can be noted that some statements are debatable or need to be revised. Did the author take as a basis the study of functional and technological characteristics of protein isolate from pumpkin seed meal? During the research, from the presented results, it is not completely clear according to which principle the descriptors and analyses were chosen. It is known that SEM analysis of protein isolate from pumpkin seed meal, the conclusion regarding the further use for food technology is not clearly formulated. In the
offered sausage products, protein isolate from pumpkin seed meal is used in a small amount. It would be more. Я вибачаюсь, заряд може скінчитися. It would be more appropriate to complete replacement or materials in the recipe of meat products with protein isolate from pumpkin seed meal to obtain vegan food products. The author suggests using pumpkin seed meal to obtain protein isolate. However, it is not clear why the adduce shows only one variety is pumpkin as the object of research for obtaining protein isolate. Moreover, in the work, there is no date on composition within the pumpkin family. The articles and the dissertation itself describe the methods of obtaining pumpkin seed meal in laboratory conditions. It is not clear why the author does not buy it for research as a waste of production. The recipe for cooking is presented in the dissertation. However, it is not specified it as a basis of which standard or collection of recipes the control was chosen. That is, it is advises to possible whether this recipe is original of standards. This is remarks of and wishes do not reduce the overall positive impression of the dissertation work. Thank you. Thank you for the suggestions. About the comment 1, I think the functional and the technological characteristic of the protein isolate was taken as a basis. In this study, PSPI 6 with higher Gale permeability and solubility was chosen to apply in sausage. PSPI 4 and PSPI 12 with higher emulsion ability was chosen to apply in biscuits. About comment 2, in this study, SEM analysis was used to analyze the microstructure alteration of pumpkin seed protein isolate during pH shifting treatment. Through scanning electron microscopy technology, the surface, section, and microstructure of food products can be clearly observed, so as to check the purity, hardness, density, and other physical properties of food, predict the quality and the shelf life of food. I totally agreed with comment 3, and thank you for this suggestion. About comment 4, the variety used in the present study is Jinhui Yihao. The reason I chose only one variety of pumpkin is because the production of this variety was large, and this variety is typical. About comment 5, I know that in Ukraine there are already pumpkin seed meal
products with good package, which can be easily bought in market personally. But the pumpkin seed meal can only bought between companies in China. So I obtained pumpkin seed meal by simulating the actual production method in the lab. And about the sixth comments, the basis for the recipe for sausage products was the industrial recipe from the National Food Standards of China. Since the recipe has been modified, it is original. Thank you. Thank you for the suggestions. Yes, yes. Yes. Микола Павлович. Yes. Yes. Thank you. Слово надається офіційному опонентові. I invite an official opponent to speak. Клименко Владислав. Можу я починати? Так, добре. I would like to read my official response as an official opponent, as a candidate of technical sciences, as an associate professor of autonomous subdivision, Dnipro Faculty of Management and Businesses of Kiev Ukrainian National University of Culture. As for the work of, as for the dissertation work of Гао Дан, knowledge of protein isolate pumpkin seed meal and food products using it, applied for the degree of Doctor of Philosophy from the field of knowledge 18 by specialty 181. Relevance and the topic of the dissertation. Pumpkin seed meal after oil extraction is valuable raw material. It is rich in protein, dietary fiber, etc., which have a very important effect on the nutritional value, biological value, and physicochemical properties of food products. In recent years, meal protein from oil seeds have appeared to become popular. Complete proteins containing all 9 essential amino acids needed for human health are usually found in animal products such as meat and dairy products. Protein is one of the main nutrients in the value of vital activity of the human cell. And serious protein deficiency is the main cause of child mortality in many countries of Africa, Asia, and Ukraine. However, people are becoming more aware of the benefits of alternative proteins, such as plant-based proteins, particularly meals, given the scarcity of meat due to population growth, the environmental hazards and of livestock farming, and the associated risks of chronic diseases caused by meat products. According to the United Nations forecast, the world population will reach approximately to 9.8 billion in 2050, and the level of urbanization will increase from 55% in 280 to 68%. Urbanization and population growth will increase the overall demand of meat, and meat substances such as oilseed meal proteins will become more necessary and in demand. The solution proposed by the author regarding the use of meal after processing pumpkin seeds for further obtaining high protein isolates and their use in the technologies of meat sausages and cookies is relevant for today, as it will allow rational use of production wastes, reducing the burden on the environment. On with the relevance, there are some debatable points that are needed to be revised.
First of all, in the work, the author describes the microbiological safety indicators of the developed isolate from pumpkin seed meal. It would be appropriate to demonstrate in the work the dynamics of changes in microbiological indicators during the entire specified storage period. Secondly, the paper presents an analysis of the texture of the development cookies. During the optimization, the author took into account the parameters of hardness and fracturability, but it is not clear what was the main methods of determining textural parameters. If it was a TPA method, it would be appropriate to determine the chewiness of the development cookies. Thirdly, what is the purpose of combining oil and butter in the recipe of the development cookie? It would be appropriate to compare recipes where oil and butter are used separately because these products are different in economic availability and their combination complicates the production of cookies. Fourthly, in the recipe of the developed meat product, the author constantly uses a term lean meat. It is not clear what type of meat the author considers to be low fat, and how does this prove? Fifthly, in the work, the recipe of the meat products is calculated for 200 grams of meat. Also, all the other ingredients are calculated for 100 grams of meat. Therefore, it is not clear how exactly to calculate the number of ingredients in the recipe. The amount of ginger and garlic is generally inaccurate. Sixthly, TPA analysis was used in the study for textural parameters of meat products, and the gumminess and chewiness of meat products were determined. However, the solid products, such as processed meats, it is appropriate to determine chewiness only. And finally, in the materials described in the biscuits technology, dry milk is mentioned, but there is no data on its use in the biscuit recipe. On the other hand, butter is used in the recipe, which is not mentioned in the research materials. These remarks and wishes do not reduce the overall positive impression of the dissertation work. And for the last, I would like you to read my general conclusion. Dissertation work of Гао, knowledge of proteins, isolate pumpkin seed meal and food products used in it, which was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 18 in the specialty 181, according to its relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, main provision and results published in professional publications, novelty statement and practical meaning, meets the requirements of the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, number 40 of January 12, 2017, on approval of requirements for the preparation of dissertation, and resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 12, 2022, number 44, on approval of the procedures for awarding the degree of Doctor of Philosophy, and cancellation of the dissertations of a one-time specialized of the Academic Council of the Institution of Higher Education, Scientific Institution, on award the degree of Doctor of Philosophy, which changes introduced in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers number 341 from the 21st March 2022. Thank you. Thank you for the suggestions. About comment to
I used the method of TPA as a basis, but it was modified for our research. I think the hardness and the fluctuability are also two important parameters of the cookie. They have a big influence on the biscuit's organoleptic evaluation. And about comment 3, the fatty acids contained in the butter are saturated fatty acids, which are bad for the health, but the butter has a good flavor. Plant oil is healthier but lacks good flavor. The combination of these two can guarantee the taste and health. About comment 4, lean meat here refers to the parts such as tenderloin and the part of rump, which contain more protein and less fat. All kinds of lean meat contain similar nutrients and are easier to digest than fatty meat. Usually, lean meat contains 20% protein. And about comment 5, in the recipe, all ingredients are added according to its proportion. For example, the salt addition is 1 gram per 100 gram. When the amount of meat is 200 gram, the salt addition will be 2 gram. The amount of ginger and the garlic is 0.5 gram per 100 gram and 0.25 gram per 100 gram respectively. And I totally agree with comments 6 and 7, and thank you for these suggestions. That's all. Thank you. The speech is given to scientific supervise on habit. Hi, colleagues. Hi, Гао Дан. Yeah. Гао Дан demonstrated a high level of professional and general training, a sufficient level of mastery and methods of theoretical and experimental research, the ability to clearly plan and organize her work. Гао Дан is a highly specialist, qualified, a person capable of self-impression, efficient, responsible, and fusion. It fully corresponds to the level of the PhD. Her work is an independent scientific research, doesn't contain signs of plagiarism, is complete and original, in my opinion. The dissertation work of graduate student Гао Дан on the topic technologies of protein preparation from vegetable raw materials and meat products using it fully meets the requirements for the design and dissertations which were approved by the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine and the requirements of the procedure of awarding the degree of Doctor of Philosophy. Thank you. According to the rules of the specialist academic council, we proceeded to the discussion of the theories of Гао Дан. I find that all present members of the academic council have the right to take part in this discussion. Therefore, I ask those who want to speak out about this law. Важунова Григорьевна, the assessment is positive without comments. I would like to emphasize the competent presentation to the different dissertation, meaningful answer of the applicant to the question. The research topic to relevant and timely. Extensive research work has been carried out. Graduate student Гао Дан deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy.
Please, Тищенко Василь Іванович. Ну, як на завершення, на обговорення захисту, позитивне враження. В цілому робота актуальною, я вже казав, вона є практичною роботою. Я думаю, вона дасть якийсь поштовх для подальшого дослідження Гао Дан. І в цілому я вважаю, що здобувач справилася зі своїми завданнями і заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії зі спеціальності 181 харчові технології. Це коротко і все. Thank you. The assessment is positive without comments. The recipe of sausage product and cookies was optimized using protein isolate from palm. Опять звука немає. Знову звук пропав. Was obtained characterism and chemical composition, organoleptic, microbiological, and toxicological indicators, nutritional value, and the storage conditions and terms of the developed product were scientifically substantiated. The work has scientific novelty, practical value. I consider the work complete and relevant. The student Гао Дан deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. Please, Пасічний Василь Миколайович. Дякую. Ну, мені сподобалось як дисертація, так і те, як трималася Гао Дан на своєму захисті. Хочу відмітити, що питання, власне, розробки і пошуку шляхів харчового білка є дуже важливим, і ми маємо проблематику з зростом населення у світі. І тому розроблена технологія нового ізольованого білка, яка запропонована Гао Дан, є актуальною і показує її фаховий рівень. Я вважаю, що Гао Дан заслуговує на присвоєння вченого ступеня доктор філософії з харчових технологій. Thank you. The work has scientific novelty, practical value. I consider the work complete and relevant. The assessment is positive. The issue of rational use of food protein resources in an urgent direction of food technology development. I think Гао Дан is the developer of a new technology for obtaining protein isolate from pumpkin milk, deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. Микола Павлович. The assessment is positive without comments. The analysis of dissertation work allows us to draw a conclusion about the importance of the scientific contribution of mining in solving the important problem of using waste to obtain to protein isolate with given functional and technological properties and its use in food technology. Therefore, I believe that the recipient Гао Дан reserves to the advanced to degree of Doctor of Philosophy in specialty 181 food technologies. Thank you. Thank you. Instead, the solution proceed by the other in her dissertation work
regarding the use of meal after the processing of pumpkin seeds, further obtaining high protein isolate, and their use in the technology of sausages, products, and cookies is relevant for today, as it will allow rational use of related processing products, minimized production wastes, and reducing the load on environment. I believe that graduate student Гао Дан deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy, so my assessment is positive without comments. Thank you. Ну, звуку нема. Чекаємо реакції головуючої. Голосування. Want to speak. Якщо немає заперечень, пропоную закінчити обговорення. If there are no objections, I suggest ending the discussion. Нами попередньо було розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради. Дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України міста Суми прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій на підставі прилюдного захисту, дисертації технології ізоляту білка і широкого насіння гарбуза та харчової продукції з його використанням. Technology of protein isolate pumpkin seed meat and food products is indeed. За спеціальністю 181 харчові технології. Гао Дан, 1990 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2017 році отримала ступінь магістра за спеціальністю харчова інженерія у Шан'янському університеті. Місто Шан'ян, провінція Хунань, Китай. Працює в університеті Пенчжоу з 2018 року на посаді штатного викладача. У 2019 році Гао Дан вступила до аспірантури Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 181 харчові технології. Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України міста Суми. Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України міста Суми. Науковий керівник Гелюк Анна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів СНАУ. Здобувач має 12 наукових публікацій за темою дисертації. З них, в тому числі, 2 статті у наукових виданнях за спеціальністю, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України, 5 статей у періодичних наукових виданнях, які індексуються у базі даних Scopus та Web of Science, із яких в журналі першого кварталу одна в журналі другого кварталу, одна у журналі третього кварталу. Переходимо до процедури відкритого голосування. I ask the members of the specialized academic council to vote and sponsor the decision regarding awarding Гао Дан the degree of Doctor of Philosophy in specialty 181 food technology.
Прошу підняти руки, хто за. Одноголосно. Саме відповідальний момент опять. Ольга Георгіївна, ви нас чуєте? Ви чуєте нас? Ми вас не чули. Повторіть, будь ласка, після фінальна стадія, те, що ви повинні зробити. Так, Після прошу того, підняти руку, хто за. ми підняли руки всі. Так, ще раз я вас прошу. Дякую. Хто проти? Утримався. Проти немає, 5 голосів за. Бардунова Ольга Георгіївна, Тищенко Василь Іванович, Пасічний Василь Миколаївич, Головко Микола Павлович, Применко Владислав Геннадійович. Based on the results of the open voting, the specialized academic council awards Гао Дан the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 18 production and technology with the specialty 101 food technology. Чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Немає. Немає. Нема. Немає. Дозвольте привітати Гао Дан з успішним захистом дисертації. Слово надається Гао Дан. The speech is given to graduate student Гао Дан. Thank you. First of all, I would like to take this opportunity to express my deep gratitude to my supervisor, Associate Professor Anna Helix, who has offered me constructive guidance for the planning of the thesis and individual advice and encouragement for its completion and improvement. It is worth your valuable assistance that I have finally accomplished the thesis. Then I wish to extend my sincere gratitude to all teachers in Sumy National Agrarian University. It is my great honor to have known all those respectable teachers. Besides, I would like to show my gratitude to all the experts for taking your time out of your busy schedule to participate in my defense, and also thank you your valuable comments and suggestions. Also, I want to show my special thanks to my parents, my husband, and my lovely daughter for their emotional support in the process of the research. At last, I wish you all the best in your work, happy in your life, and have a bright future. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are congratulating you. На цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую всім за роботу. Дякую, до побачення. До побачення. Радий був всіх бачити. Навзаєм, Микола Павлович. Тому